Hello guys, I am back. মাম লার্নিং হার্ট চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও মূলত মেমোরি ড্রয়িং এর উপরেই থাকে। সমস্ত টপিকে মেমোরি ড্রয়িং থাকে। মেমোরি ড্রয়িং এবং ভীষণ সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে সাবজেক্ট ড্রয়িং করা যায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করি। তো এটাও একটা মেমোরি ড্রয়িং। এটা যেহেতু একটা মেমোরি ড্রয়িং সেজন্য কিছু কিছু জায়গায় হয়তো পরে আমি হয়ে যাওয়ার পরেও চেঞ্জ করতে পারি, তো সেটা প্লিজ একটু কনসিডার করো এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, কোথাও স্কিপ করে যাওয়ার চেষ্টা করো না, কারণ সমস্ত ছোট ছোট ডিটেলসের কাজ সমস্ত কিছুই আমি দেখিয়েছি, যা ভীষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি ভালো লেগে থাকে শেষ পর্যন্ত দেখার পরে, তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না। এবং যদি কেউ চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এবং অবশ্যই যদি ভিডিওটা ভালো না লেগে থাকে অবশ্যই ডিসলাইক করুন। যদি কোনো কোয়ারি থেকে থাকে তাহলে ডেসক্রিপশন বক্স চেক করতে পারেন। ভিডিওটা 10 মিনিট হলেও আমার লেগেছে প্রায় 40 থেকে 1 ঘন্টা মতো, 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা মতো। সমস্ত কিছু ডিটেলসে দেখানোর চেষ্টা করেছি, তাই প্লিজ যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের মতামত আমাদের জন্য একান্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই একটা কমেন্ট করে এবং লাইক করে পরবর্তী ভিডিও আনার জন্য এনকারেজ করুন।